ít khi nào nó là channel tăng mà thị trường nó lại là phá qua channel, như phá đi lên khỏi channel, cũng giống như là channel giảm cũng vậy. Video số 2 là chúng ta học cái cách vẽ channel. Chúng ta thấy là ông Goldbrook ông ấy trình bày rất là kỹ chúng ta ha. Và nếu như bạn nào mà nghĩ ở đây là một cái môn đơn giản này, nguyên cái phần channel không là đã thấy ngợp ha. Các bạn thấy vẽ khi mà nó hình thành đỉnh mới đáy mới là ngồi quan sát, mà hôm nay tôi dành khoảng mấy tiếng đồng hồ tôi ngồi tôi theo dấu một cái cặp. Đúng là mình thấy là có kiến thức thì mình sẽ rất là tự tin vào trong cái việc mà mình xem thị trường nó chạy. Nến nó chỉ là một phần thôi, thấy nến lên nhưng mà không phải là tăng, mà nến xuống thì không phải là giảm. Rồi hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái video số 3. Chúng ta có 3 nội dung các bạn nhé. Một là một cái xu hướng mới, nó bắt nguồn từ xu hướng cũ, thì cái cơ chế này là như thế nào. Cái thứ hai nữa là ở cái khung thời gian lớn hơn thì nhìn cái kênh giá như thế nào ha. Và cái thứ ba là nói về cái đảo chiều và cái breakout, tức là nó giá nó phá ra khỏi đó kênh như thế nào. Nó không có tiếng thầy ạ. Chưa có xe. For example, we have a pullback. We have another pullback. It's forming a higher low inside a bull channel. However, the last higher low in a bull channel can, in fact, be the start of the bear trend. So yes, it's still a bull trend. We're still going higher. However, this bear trend, this pullback, actually began probably right here, at least in the minds of a lot of traders and in the algorithms of a lot of computers. Ông Bro ông nói á, khi thị trường nó tạo đỉnh mới và cái bên bán nó bán rất mạnh như thế này, thì nếu như thị trường mà trở thành xu hướng giảm thì cái nơi khởi nguồn của xu hướng giảm thì chính là cái này đó. Chứ không phải là lên đây nó bắt đầu xu hướng ha. Cái phe bán nó đã thể hiện cái thiên hướng của nó trước. It doesn't matter that the bull trend extended beyond the high at this point. This is the transition. We have a bull trend, and at this point, although at this moment you don't know it, the bear trend is actually started. Once the bear trend begins, somewhere in here, you're going to conclude that, maybe this pullback was in fact the start of the bear trend, even though the bull trend was still in effect. Remember, a bull trend usually transitions into a bear trend. It doesn't immediately reverse into a bear trend. And often the final pullback in a bull trend is, in fact, the first pullback in a bear trend. Well, the bears, they see this as a wedge bull flag. 3 pushes down. 1, 2, 3. It does not matter that the high of the bull trend came after the start of the bear trend. At this point, we have a bull trend and the beginning of a bear trend. You did not know it here, but after this and after that, you look back to the left and say, where did the bear trend begin?
It probably began right here, even though the bull trend was still in effect. This is very common, and probably 50% of wedge bull flags have a high following the beginning of the pullback. 3 legs down, 1, 2, 3. Bạn chờ tôi tí nha. Mọi người đều nhìn thấy được thế ạ? À không, đấy, tôi mở lên cho các bạn xem này. Dạ dạ. Các bạn thấy màn hình CJD chưa? Dạ có rồi thế ạ. À. Thì nó phần trong cái lịch này nè. Ví dụ như là tin non farm thì nó có non farm payroll này ha. Các bạn kích vào. Đây thì trong này nó sẽ lý giải nè. Nói chung á, nếu như cái tỷ lệ mà là cao thì nó sẽ được xem như là tích cực đối với đồng đô la, có nghĩa là đô la nó sẽ tăng giá. Chúng ta thấy cái tháng trước là 850, dự báo 870, nhưng trên thực tế nó tới 943, tức là nó gì, nó ngoài dự báo, nên là cao ngoài dự báo nên đồng đô la nó tăng rất mạnh. Lý do là như vậy. Các bạn nắm được không? Dạ được thế ạ. Tức là đô la tăng giá. Đô la tăng giá thì những cái cặp mà có đô la đằng sau nó sẽ giảm, ok không? Dạ. Ví dụ như AU, GU, EU kiểu nó sẽ giảm như thế này. Còn những cặp đô la đứng đầu UZ, UK, GAP nó sẽ tăng, được chưa? Dạ. Mà đồng đô la mà tăng giá thì có nghĩa là người ta lạc quan về cái nền kinh tế Mỹ. Mà khi lạc quan nền kinh tế thì giá vàng nó sẽ giảm. Tại vì giá vàng á, nó quan ngại giá vàng là khi mà kinh tế nó xấu thì giá vàng nó tăng, đô la giảm. Còn khi mà cái đồng đô la này nền kinh tế tốt thì thằng này nó tăng, thì vàng giảm. Các bạn thấy lấy vàng giảm không? Dạ. Đó là những cái dự báo. Tuy nhiên thì có những cái nó dự báo nó không đúng thật, tức là nó dự báo ví dụ 5,9, tháng trước 5,9, này dự báo 5,7, mà cái lúc nó ra công bố thì nó là khoảng 6, mấy đi, nó là đi ngược với dự báo. Thì đến cái lúc đó thì mà ai mà lại chơi đúng thằng dự báo này thì lan cám hết. Thế như mình không có nhìn chạc, nắm được không? Dạ được thế ạ. Thì trong cái phần lịch này, thằng IC Market đã thiết kế rất là hay. Cái CJD này, nếu các bạn nào chưa có nên mở tài khoản này ha. Thời gian bao nhiêu thời gian tới đấy thì nó có hiển thị hết trong này. Đó. Thì hôm nay thì hết rồi. Còn trong vòng 4 phút nữa thì nó sẽ có cái tin gì về cái này. Nói chung mình chả quan tâm lắm. Nhưng hôm nay mình biết là non farm. Thế thì chỉ số thất nghiệp, trong bản tin non farm này nó có cái thông tin về chỉ số thất nghiệp á. Chỉ số thất nghiệp thấp hơn tháng trước thì có nghĩa là gì? Người ta lạc quan về kinh tế thì đồng đô la tăng, vàng giảm. Thì mấy cái này nó support hết, thì cuối cùng là đó. Các bạn xem vào đấy, nhưng mà thực tế thì chỉ có một số cái quan trọng thôi, chứ còn nhiều tin tức lắm. Nếu xem này mệt mỏi các bạn, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc chúng ta giao dịch. Nắm được không? Vâng ạ, cảm ơn thầy. Ok. Rồi. Ôi, vàng giảm nhiều như thầy nhiều. Tháng trước tôi đánh máu quá, thế là tôi 41 giá luôn. Lúc chiều xem chị gì đó, chị Duyên hay chị gì kẻ ấy. Nó về tới 7 bao nhiêu? 7 về gần hỗ trợ luôn rồi. 1750 à? 60. Không thì nó chạy từ giờ đến đêm thì kiểu gì cũng tới. Có khi nó về hỗ trợ rồi. Đây. Nhưng mà nó sẽ đi từ từ các bạn nhá. Tại vì đến cái phần này thì bên bán nó sẽ chốt lời một phần. Nó chạy xa quá thì chốt lời một phần. Rồi đến đấy chốt được rồi.
Hôm bữa tôi đánh Forest, tôi đánh ngáo nên là âm một phút, đánh bên quỹ. Hôm nay nhờ cái non tam mình đấy phải kiên trì đấy các bạn, nhờ đọc từ kinh số 3 mà mình không đầu hàng nữa. tôi thua keo đầu, chúng ta tôi nhảy qua nó múc thằng Uzi, đó là về bờ rồi. Tuần sau chiến với các em nó được rồi. Các bạn nào có một ít tiền nhàn rỗi nên đăng ký đánh quỹ. Đánh quỹ nó cảm giác hơn. Thấy đánh quỹ thì ví dụ mình chẳng hạn như mình sai cái luật tin của nó ấy, mình lại chơi trong cái lúc mà nó cấm ấy thầy thì là mình bị cắt thì là mình bị trừ luôn cái tiền đặt quỹ của thầy hay là như nào nhỉ? Ví dụ như quỹ FTMO á, thì trong cái quá trình mà mình thì hai cái vòng đầu á cái phòng challenge với verification á thì nó không có quan tâm, chỉ khi nào các bạn trở thành trader của nó thì nó mới giới hạn đến đó. Lúc mà thi vòng loại bạn chơi thoải mái, còn khi mà vào đấy thì có những cái tin nó cấm thì khi các bạn đã là trader của nó thì các bạn buộc phải theo tin. Ví dụ như là nó cấm những giờ đó thì các bạn lập chuông báo hoặc là không giao dịch cái giờ đó, cũng không có nhiều đâu. Ví dụ non tan là một cái tin cấm này, trước và sau 2 phút là nó không cho giao dịch đâu. Mình biết cái đấy là luật thì mình tuân thủ. Rồi nha, cái đó chúng ta tìm hiểu sau. Tiếp. And there's pretty good selling pressure, a lot of bear bars. When you have a wedge bull flag like this with pretty good selling pressure, it often becomes the final bull flag in the bull trend. In other words, you get a bull breakout, but the bull breakout might be the final leg up before the bull trend transitions into a trading range. Again, the bull trend ended here, but the bear trend began here. A bear channel, in this case it's a wedge bull flag, but it's still a bear trend. The opposite is true when you have a bull channel. Here we have a bear trend. Lưu ý trong các video và trong tài liệu ta thường nghe nói quét bull flag hoặc quét bear flag. Khi chúng ta nghe đến cái từ bull flag hoặc bear flag đứng sau thì chúng ta nghĩ đây chính là sóng hồi trong xu hướng. Ví dụ bear flag tức là sóng hồi trong xu hướng giảm, còn bull flag là sóng hồi trong xu hướng tăng. Và cái thằng quét nó đứng đầu thì có nghĩa là sóng hồi trong xu hướng giảm nhưng có dạng 3 lần đẩy lên. Chúng ta thấy bên mua cố gắng đẩy lên 1 lần, 2 lần, 3 lần. Và trong trường hợp này chúng ta coi đây là xu hướng tăng thì thằng này nó sẽ là flag, thì nó có 3 lần đẩy xuống, 1 lần, 2 lần, 3 lần. Okay. Các bạn chắc là các bạn hiểu này, quét bull flag, quét bear flag. Và trước khi mà cái bear leg nó kết thúc thì làm sao ạ? Nó hình thành trước khi là cái bear leg kết thúc. Chúng ta xem và ông lý giải. Trend, and we have a pullback, and then we have a resumption of the bear trend. However, where did the wedge bear flag begin? Did it begin right here? Is it a low too short, 2 legs up, 1 pullback 2, a double top 1 2? Or in fact, did the bull trend, the small bull trend, the bear flag, begin right here before the bear trend ended? I think, at least in my minds, and I think in the minds of a lot of traders and in the algorithms of a lot of computers, this is the start of the pullback, even though the bear trend had not yet ended. Again, a bear trend often transitions into a bull trend before the bear trend ends. Very often, the final pullback. Ở đây chúng ta thấy là cái thằng bear leg á, cái thằng bear leg này nó kết thúc tại đây, đúng không ạ? Thế nhưng
cái sóng điều chỉnh á, nó bắt đầu từ trước khi mà thằng này kết thúc, tức là nó bắt đầu từ đây. Và như vậy khi mà các bạn nhìn đồ thị và các bạn vẽ cái sóng chỉnh á, thì chúng ta phải nhìn trước khi mà thị trường nó kết thúc cái đáy này. Ví dụ như là dây cho xu hướng giảm chúng ta sẽ thực hành. Chúng ta không phải là tìm mọi cái ở sau cái đáy mà nó phải ở trước thôi. Và đây chính là cái nơi nó bắt đầu. Tức là bắt đầu trước khi đằng này kết thúc, bắt đầu trước khi đằng này kết thúc. Thị trường nó có cái sự gối đầu như vậy. Bear trend is the first leg up in a bull trend. Wedge bear flag, 3 pushes up, 1, 2, 3, even though that first leg up occurred before the bear trend ended. Also, you have a double top, a bull breakout. Whenever you have a double top and a bull breakout that reverses, that is a type of wedge. You have 3 pushes up, 1, 2 for the double top, and then the breakout is the third push. So the reversal is the start of a wedge bear flag. So 3 pushes up, a wedge bear flag, a double top, a failed bull breakout, that is a variation of a wedge. And again, the wedge began before the bear trend ended. Probably half of the time that is the case. Three pushes up, so pretty good buying pressure. And whenever you have pretty good buying pressure in a wedge bear flag late in a bear trend, it often becomes the final bear flag. Có một cái thuật ngữ mới khi chúng ta thấy thị trường mà nó tạo ra 3 cái lần đẩy lên thì nó chứng tỏ là cái áp lực mua bắt đầu mạnh dần. Chúng ta thấy thường thường là bên mua nó sẽ đầu hàng sau 2 lần, thì chúng ta có 2 lần đẩy và sau đó thì thị trường nó xuống và chúng ta sẽ có cái L2. Trong khi trong trường hợp này thị trường nó đẩy đến 3 lần thì nó cho thấy rằng là gì, bên mua nó chưa đầu hàng rõ ràng, các bạn không, chưa dễ dàng để đầu hàng. Và đặc biệt nếu như cái xu hướng giảm mà đã giảm rất lâu và đồng thời thị trường nó hình thành cái thằng quét này, thì có cái khả năng rất là cao thị trường nó chuyển qua change trend hoặc là đảo chiều. Các bạn lưu ý như vậy Đó. Và cái thằng quét này nó sẽ trở thành cái sóng điều chỉnh cuối cùng. Đó. Xu hướng sóng chỉnh, chúng ta sẽ thấy thị trường nó xu hướng sóng chỉnh, xu hướng sóng chỉnh, xu hướng sóng chỉnh nha. Và đến một khi mà thị trường nó không còn xu hướng nữa, có cái tín hiệu cho chúng ta biết. Cái này chúng ta sẽ học rõ hơn ở trong cái bài final flag là sóng điều chỉnh hướng lực cuối cùng. Before you get a bigger reversal. Here we have a wedge bottom after that wedge bear flag, and this led to a double bottom or slightly lower low major trend reversal. Again, a wedge late in a bear trend often becomes the final bear flag before there is a major reversal. We have a bear channel, lower lows, lower highs. However, the final lower high in a bear channel can be the first high in a bull trend. So the bull trend can start before the bear trend ends. Here we have a lower high, did not go to a new low, and it was the last lower high of the bear trend. It was followed by a higher low in this case, and the start of a bull trend. Bear trend, lower high, and sometimes that lower high will be followed by a new low, and then a reversal up, and sometimes it's followed by a higher low. Ở đây chúng ta thấy là cái xu hướng tăng nó bắt đầu từ đây. Đó. Nhưng cái xu hướng giảm nó kết thúc ở đây. Như vậy là cái nơi bắt đầu xu hướng tăng là nó bắt đầu trước khi xu hướng giảm kết thúc. Đó. Ý tác giả nói là vậy, có nghĩa là một cái xu hướng mới nó hình thành trong lòng cái xu hướng cũ. Ở đây chúng ta nhìn mà quen thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là mô hình vai được vai ngược đầu là vai trái vai phải. Đó. Khi mà bên bán thấy là bên mua nó mạnh thế này thì nó sẽ lợi dụng cái việc mà thị trường nó đi xuống nó test mà nó sẽ thoát ra ở đâu đó, thường là ở bên này, có khi nó thoát ở đây. Và khi mà bên bán không tiếp tục bán mà lại đi chốt lời thì có nghĩa là lúc đó
thị trường nó đi ngang hoặc là nó trở thành xu hướng tăng các bạn ha. Trong trường hợp này nó là xu hướng tăng nhưng thực tế nó chỉ là vài cái led ở trong cái trình đen này thôi. Oh, and a move up. The first high in a bull trend often is the final high in a bear trend. We have a bull trend and a higher low. But that higher low in the bull trend was actually the first push down in a bear trend. We have a low, lower low, lower low. This low in the bull trend was followed by a rally, but it failed to get to a new high. Even if it went to a new high and turned down, it still could have been the first low in a bear trend. Look at the sell-off. Bear bar, bull bar. A couple small bear bars, bull bar. The bear trend is lacking consecutive big bear trend bars. Also, it's holding above the bottom of the bull leg, and the entire sell-off looks weaker than the two big bull bars that went up. This might be, in fact, a wedge bull flag. 3 pushes down, 1, 2, 3, and the odds are the bulls will get trend resumption up. A bear leg in a bull flag is more likely than the start of a bear trend. Ta lưu ý ở đây chúng ta đánh giá sức mạnh hai bên như thế nào. Các bạn thấy là khi thị trường nó điều chỉnh như này, các bạn sẽ thấy chúng ta không nhìn thấy hai cái nến giảm liên tục nhau. Nó hàm ý rằng cái bên bán nó không mạnh nhá. Đấy. Khi chúng ta so sánh với cái đoạn mà thị trường breakdown này, chúng ta có hai cái cây nến xu hướng tăng liên tiếp ha. Ở đây chúng ta thấy một cây nến giảm là thị trường nó lại tăng lên, giảm tăng ha. Hai cây này thì hai cây nến giảm liên tiếp nhưng râu nến rất là dài ha. Đó. Bạn lưu ý để khi chúng ta đánh giá tình hình thì cái khả năng cao thằng này nó chính là flat, nó là bull flat, mà bởi vì nó có dạng 3 lần đẩy cho nên nó là wet bull flat. 1, 2, 3 ha. Hôm qua chúng ta học cái bài trước học rồi ha. Hôm nay ông vẽ cái giá, ông sẽ nối những cái điểm nào, không phải chúng ta cứ nối hai điểm gần nhất đâu các bạn ha. Chúng ta phải nhìn cái tổng thể. Có thể ông nối điểm số 1, số 3 và ông cho cái điểm số 2 xuyên qua. Nếu bạn nào mà lỡ bài trước thì chúng ta sẽ thấy là ổ sao không có kẻ từ đây đến đây mà nó kẻ đến đây đến đây. And you can see we've got a bull breakout and trend resumption up. So bull trend, pull back into a bull flag and trend resumption up. Three pushes down, bear trend, strong bear breakout, 3 pushes, 1, 2, 3. Where did the bull channel begin? I always look to the left to see if there's a first leg up within the bear trend. And I draw lines connecting highs, reversal down. So that's a possible first point of a line, reversal down, second point of the line. And while you can argue that it's 2 legs up from this low and the bull trend began here, some computers instead will say the bull trend began here and it's a wedge rally. 3 pushes up, 1, 2, 3. Even though the bear trend had not yet ended, the transition often means that you have a bear trend and the bull trend begins before the bear trend ends. Dưới đây các bạn chụp ảnh vào nhá. Chụp ảnh xong là về vẽ cái ảnh tương tự như này thì bên đồ thị trong ghi chú vào. Đây bắt đầu của kênh tăng. Theo tác giả là nó bắt đầu từ đây. Có người nói bắt đầu từ đây nhưng mà theo tác giả nó từ đây. Ở đây sẽ là cái dạng kênh tăng 3 lần đẩy, 1, 2, 3. Và đây là dạng hình kính đen. Đây là phá giá, chúng ta biết kênh giá thì thị trường nó phá 25% và phá lên ha. Và làm sao các bạn, nó sẽ bị fail, nó phá xuống. We got a high, but a lower high.
the biggest bull bar late in the trend, possibly an exhaustive bar, and a failed breakout above a bull channel. And we ended up with a lower high, failed breakout, a buy climax, and a reversal down. Big up, big down. We have a double top and a breakout, and it's a failed breakout above the double top. It actually extended up for about a measured move, but still a lower high. When I'm looking at this chart, I understand the argument that the bull trend began here. I would look at this chart and conclude that the bull trend began here before the bear trend had ended. So the first rally was actually still part of the bear trend, and it's a transition from a bear trend to a bull trend. And in a transition, a lot of times there are components of both. At this point, for example, we're still in a bear trend. We still have lower highs. And we don't know until up here, we don't know that this in fact is part of the bull trend, and we don't know until we're up here that this might be in fact part of the bull trend as well, even though it's still in the bear trend. The important point is that when a bear trend converts into a bull trend, often the beginning of the bull trend starts before the bear trend completely ends. It's part of the evolution of bear to bull. Again, when you're drawing lines, I'm always looking for reversals. We have a reversal down here, reversal down here, reversal down there. Or I can draw a line using that high or this high, and then this high or that high. We have two reversals down, so possibly the start of a bull trend. You can see the line is going up, yet this low is below that low. It does not matter that the bear trend had not yet finished. The bull trend might have begun before the bear trend has ended. And that's just part of the evolution of a bear trend into a bull trend. The early parts of the bull trend often form while the bear trend is still underway. Ở đây là thị trường ở bên trái nó giảm ha. Thì ý ông nói á, là cái xu hướng tăng nó sẽ bắt đầu từ đâu ạ? Từ đây ha. Đó, vẽ trên cái đỉnh. Mặc dù là cái xu hướng giảm nó chưa kết thúc, nhưng mà cái nơi bắt đầu xu hướng tăng nó sẽ từ đây ha. Ở đây nó dẫn chúng ta đến một cái vấn đề gì? Đó là nếu các bạn bắt đáy mà các bạn đặt stop loss quá gần, mà các bạn kỳ vọng thị trường đi rất xa, thì chúng ta sẽ thấy thường xuyên chúng ta sẽ bị đá ra ngoài trước khi thị trường nó thực sự chạy. Đó, các bạn lưu ý nha. You can see we got a lower low in the bear trend, but the bull trend probably began back here. Is this line important? Well, we don't know. Is this really the start of the bull trend? Well, it might be, but you need some validation of this line. What will happen if the market gets up to that line again? All right, it reversed down. That tells you that the market considers this line important. Where did the line begin? It began over here, while still in the bear. Chúng ta thấy nếu như tại một cái đường kẻ chúng ta vẽ mà giá nó tại đây nó phản ứng mạnh, tức là nó sẽ đến đảo chiều á, thì có nghĩa là cái máy tính nó lập trình nó cũng phản ứng mạnh với cái này, và cái đường này nó mang cái tính quan trọng. Đó. Trend. So this illustrates that computers and traders thought that the bull trend began here. This is where the line began, and it began before the bear trend had completed. And the trend line, 1, 2, 3. So we got a wedge top and two legs down. 1, pull back, 2. Incidentally, whenever I see a wedge top, I'm expecting two legs Các bạn ghi sideways. nội dung này là cái thị trường nó hình thành cái wedge top, tức là một cái dạng đảo chiều đỉnh á, tức là nó khi lên đỉnh mà nó có 3 cái lần đẩy ha. Khi thị trường nó tạo đỉnh mà nó có dạng ban đẩy thì thị trường nó sẽ
select down sideways ha. Đó, 1 2. Đó. Và cái này nó dài hay ngắn thì tùy thuộc thị trường thôi nhé. Đây là những cái nó vấn đề mang cái tính nguyên lý ha, các bạn ghi vào. Tại vì trong mỗi cái nội dung sau này chúng ta đúc kết lại á, từ trong kênh giá nha, thì các bạn cố gắng các bạn túm lại khoảng 6 nội dung lớn thôi. Ways to down, not necessarily down. It does not have to be one pullback, two. It can be one pullback, two, mostly sideways. You never know in advance what the majority of computers will use as their lines. And there are many ways to draw lines. I can use that low and this low. Some computers will use that low. Other computers will use this low or that low. If I initially use this blue line, 1, 2, I see the market reversing up here at 3. That tells me that the computers are probably not considering this as the start of the bear. Tại sao cái đường màu đỏ nó quan trọng? Thì có nghĩa là rất nhiều cái máy tính lập trình là nó xem cái xu hướng giảm nó bắt đầu từ đây. Người ta lấy cái đáy, cái đạp đầu tiên nó xuống đây. Đó. Bởi vì nếu thực sự người ta coi xu hướng giảm đầu tiên là ở đây, chúng ta biết là đặc điểm xu hướng giảm là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đúng không? Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước thì cái này nó mới là nơi bắt đầu. Tuy nhiên chúng ta thấy đây mới là nơi bắt đầu, và khi mà thị trường nó chạm phải cái đường này là giá nó phản ứng lên. Đấy. Như vậy nó nói cho chúng ta biết là cái xu hướng giảm nó bắt đầu trước khi xu hướng tăng kết thúc. Xu hướng tăng kết thúc tại cái đỉnh này. Đó, như vậy cái xu hướng giảm nó đã bắt đầu từ đây các bạn nhé. Cái này nó phục vụ chúng ta trong việc chúng ta nhận định thị trường bằng cách vẽ các cái đường ha. Trend. We have the top of the bull trend and possibly the start of the bear trend, but the market did not reach that line. However, look at this line, 1A instead of 1. Look at 1A, and I connect it to 2. Look what happened when the market got here. It reversed up here. It reversed up again here. Which point do you think is the start of the bear channel? This one? The market never got there. Or this red one? The market got here, reversed up, got here again, and reversed up. This red line looks like it's more likely part of the bear channel. And I look to the left, and I can see this is where it began. Yet, the bull trend was still going up. We still got a new high after the start of the bear channel. That is very common. Probably half of the time when you get a bear trend, it begins before the bull trend has ended. I want to talk a little bit about higher time frames. This is a 60-minute E-mini chart. And we have 3 pushes up, 1, 2, 3. The spacing is not great, a lot of space between 1 and 2, much less space to bar 3, but it's still 3 pushes up with reversals down. So effectively it's a type of a wedge, even though it does not have a wedge shape. Could I also use this high? We got a reversal, this high, reversal, this high, reversal. Sure. Some computers will be using that instead. 1 or 1, and then 2 and 3. I always like to connect 1 and 3, and I don't care if 2 is above that line. If I see a reversal down at a potential 0.3, I conclude that that is the correct line, and 2 is an overshoot. If you're a day trader trading on a 5-minute chart or a 15-minute chart, higher time frame signals like on the 60-minute chart or the daily chart come much less often, but they still can be important. And if you look at a 5-minute chart, especially if you use a bar chart which has a lot of bars on the chart, you can see the same. Ông Lúc nói với chúng ta là rằng đây là cái đồ thị H1 ra, và nó cũng có cái dạng 3 lần đẩy, có 2 cách vẽ, và nó cũng có cái tín hiệu đồng chiều đây. Nếu nói rằng ở các cái đồ thị mà
khung thời gian lớn thì cái việc này nó hiếm khi nó xảy ra ha. Less often là hiếm khi xảy ra ha. Tuy nhiên nó vẫn mang cái tính quan trọng ha. Nếu như các bạn mà thấy tại đó thị trường nó hình thành ở rất nhiều khung thời gian mà nó hình thành một dạng, đây là một cái cơ hội tuyệt vời cho các bạn. Ví dụ các bạn thấy ở khung 15 phút nó cũng có đảo chiều hai đỉnh ha, khung 5 phút cũng có đảo chiều, khung 1 giờ cũng có đảo chiều ha. Thì trong trường hợp này á, ông khuyên làm sao chúng ta hãy lấy target ở cái khung lớn nhất thời gian có thể. Ví dụ chúng ta thấy nếu khung 4 giờ nó không có thì như vậy là thằng khung 1 giờ là cái khung lớn nhất. Như vậy chúng ta vào lệnh ở khung 5 phút nhưng cái target của chúng ta ở khung 1 giờ, nghĩa là chúng ta có thể ở cái đáy này hoặc là cái đáy này qua hoặc là có thể đáy này đó. Tuy nhiên thì bởi vì là chúng ta biết là khi thị trường nó quét thì nó thường thường như vậy, two put down có thể 1, 2 hoặc là 1, 2 ha. Đó, rồi cách nhìn của trader. Và vì như vậy á thì nó cho phép chúng ta nuôi lệnh các bạn nha. Nó quan trọng chỗ này á. Same lines. On the 60-minute chart, a lot of bear bars, and some of them are pretty big. And here we have 4 consecutive bear bars, 2 consecutive big bear bars. So there's pretty good selling pressure. There are also usually other patterns within patterns. For example, we got a low, a lower low. We have a high, a higher high. It's a type of expanding triangle. The shape is not particularly good. That means that most computers will not be paying much attention to this as an expanding triangle. However, they are paying attention to the market reversing down at this line and that line. Top of the channel, we're getting a failed breakout attempt and a reversal down. Here we have a low 1, low 2. I also like to pay attention to consecutive tops, which is a variation of a low 4 pattern. So did the market try to top and then fail and then try to top again? For example, here, 1, 2, 3, we tried to get a wedge top here, but we broke strongly above it, strong enough up so a second leg up is likely, and we got that here. So we got 1, 2, 3, first top, and then 2 more legs up, second top. Consecutive tops. We tried to get a wedge top here, it failed, and then we got another couple legs up, and this double top succeeded. Even though it's a low 5, 1, 2, 3, and then 4, 5, it's still a variation of a low 4. I prefer to use the term consecutive tops because a lot of times low 4s can be consecutive wedges. So it could be a 3 and a 3, it could be a 2 and a 3, it could be like here, a 3 and then a 2. The important point is the market tried to top, it failed. We got a couple more legs up, and the second attempt at the top was successful. Higher probability sell when you get a second consecutive reversal pattern. Bears will sell, expecting at least a couple legs down. 1, pull back, 2. They sell just below the low of that bar. Take a look at this. This is the same chart, but the last chart was a 60-minute chart. This is a 5-minute chart, and I compressed the bars so that it would look the same as that 60-minute chart. And these lines are the same. 1, 2, 3, and then over here as well. You can compress the bars and put a whole bunch of bars on the chart and get the same shape as I just showed on that 60-minute chart. This is a close-up of that 5-minute chart at the top. Traders could sell below that bar, or we have now a double top. They can sell below that bear bar or below this bull reversal bar. It's a reversal bar with a bull body. Now, why would anyone do that? They see the lines on the 60-minute chart. Why not just trade it on the 60-minute chart? A lot of traders will look for patterns on higher time frame charts and then look for entries on lower time frame charts because they usually can enter with less risk. The bars are smaller, so the risk is smaller. On the 5-minute chart, you would sell here or here, and that's actually 3 to 4 points better than taking the entry on the 60-minute chart. For example, if you enter on the 60-minute chart, your entry would have been here.
If you see the lines on the 60-minute chart, you can turn to a 5-minute chart and look for a reversal on the 5-minute chart and often get in at a better price and with less risk. I'm going to talk a little bit more about reversals and breakouts. My 70% rule, whenever the market is at a channel, the top or bottom of either a bull or a bear trend, there's about a 70% chance that the market will reverse. Point 1, point 2, 70% chance you'll get a reversal at point 3. Point 1, point 2, 70% chance you'll get some kind of reversal at point 3. Khi này vào ha, khi chúng ta vẽ cái kênh nhá, kênh lên một kênh xuống ha. Đó. Kênh tăng hoặc kênh giảm. Thì chúng ta sẽ thấy rằng ấy là khi mà cái điểm chạm đầu tiên thường thị trường nó sẽ đảo nhá, ít hay nhiều nó tùy thuộc ngữ cảnh. Trong trường hợp này đụng đến giá nữa xuống ha, chúng ta có điểm số 1 điểm số 2 ha. Cái này tôi sẽ đã bày các bạn vẽ cái kênh, vẽ cái đường, các cái loại đường khá là kỹ ha. Mấy bạn nào mà thực hành bây giờ rất là dễ trong việc này. This is a bull trend and this is a bear trend. It does not matter that this is the top of a bear trend and this is the top of a bull trend. 70% chance you're going to get some kind of a reversal, a tradable reversal. The same is true with the bottom of a channel. Here's the bottom of a bear channel, 70% chance point 3 will reverse up. Here's the bottom of a bull channel, 70% chance point 3 will reverse up. Point 1, point 2, I draw a line, this is point 3. This is a very strong breakout. We have a weak rally for a first leg up, and then a very strong second leg up. If this is in a bear channel or in a trading range, you have to be thinking that it might be a second leg trap. So leg 1, pull back, and then very strong leg 2, an attempt at a breakout and the conversion into a new market cycle, breakout, channel, trading range. However, if the bars to the left are sideways and the market is now at the top of a trading range, or if this is a bear channel, this could simply be a second leg trap and lead to a reversal down. In any case, when you have a very strong rally like that, I'm not going to sell here. I need at least a second reversal, some kind of a double top. Whenever a setup is not strong, it's not strong to sell immediately after a strong bull breakout. It's better to wait for a second signal. And here we also have a good sell signal bar, just as we have here. This is a higher probability short than that. A great looking bear reversal bar usually is not enough to reverse a very strong bull trend. Usually you need to wait for a second signal. Usually this will be a minor reversal, which means a bull flag, and there'll be at least one more leg up before the bears can get a significant, tradable, profitable short. This is the short below the second attempt, a double top. I'm constantly drawing lines. After every failed breakout, I redraw the lines. We have a reversal down, 2 points, I draw a line. We have a reversal up, 2 points, I draw a line. But then I break strongly below the line. What do? It broke strongly below the line and reversed up. You know what I'm going to do. I'm going to get rid of that line and draw a new line connecting this low and that low. The market's telling me it's ignoring this line. Well, what am I going to do? I'm going to ignore that line. Now we have a potential channel, and this line is close to parallel to this line, so I'm going to leave it there, even though the spacing might not be good between point 1 and point 2, and then point 2 and point 3. Very strong reversal up, but look what happened. We reversed down. So point 1, point 2, point 3, top of the channel. It didn't matter that this is very strongly up. It reversed down. When I see a big bear reversal bar after a breakout like this to a new high,
I'm not going to short that after this much buying. However, I will look to short a second reversal. Khi cái này vào ha, sau khi mà thị trường nó phá kênh giả mà nó cho tín hiệu đảo chiều á, thì theo sư cụ á thì chúng ta sẽ không có short ngay cái first entry ha, mà sẽ chờ cái second entry. Và lúc này thị trường nó tạo gì các bạn? Đỉnh sau vào, thấp hơn đỉnh trước, đúng không? Thì chúng ta kỳ vọng là ít nhất một cái leg xuống, đáy sau thấp hơn đáy trước, hoặc là thị trường nó trở thành xu hướng gì? Xu hướng giảm, đúng không ạ? Thì nên chúng ta sẽ sell đây, và trong trường hợp này sẽ an toàn nếu các bạn đặt stop loss trên này ha. Và lợi nhuận mục tiêu thì như thế nào? Cái bài MMT nó sẽ đo, nhưng trong trường hợp này sẽ an toàn, nó sẽ trở lên one, lên two, đúng không ạ? Ta sẽ đo cái đoạn từ đỉnh xuống đây, nó bằng từ đây xuống đây. Và ta thấy là ở đâu đó khu vực này thị trường nó phản ứng ra rất là nhiều thằng chốt lời cái lệnh sell đó, và bên mua nó mua lên ha. Có người nói là sell luôn đây thì ngon, phá giả. Cái này thì cũng đồng ý, tức là khi các bạn đã nhìn thấy cái ảnh này rồi nhưng không biết được rằng thị trường biết đâu nó sẽ còn một cái lần đẩy, mà cái lần đẩy này nó là cao hơn thì sao, đúng không? Đúng các bạn, ta thấy thường mà đó. Không biết trước được ha, chúng ta nên vào tín hiệu số 2, bởi vì cái thằng ngáp này nhưng mà nó quá mạnh, có thể là sao các bạn, đây chưa phải là cú giấy chết của nó còn một cú giấy nữa đó. Pull down, either here or here below that bear bar. Reversing up, well, you know what I'm going to do. I'm going to draw a new line. I could draw the line from this low to that low. I'm initially going to draw it from this low to that low. As trends mature, as more bars get added to the trend typically becomes weaker and it tends to evolve more into a trading range. By weaker, I mean flatter. I had one line here and now I have a flatter line. So the channel is becoming flatter, less strong. And also the channel tends to get broader. Flatter có nghĩa là phẳng đó các bạn. Như vậy á, cái lúc đầu chúng ta thấy là cái kênh chúng ta vẽ từ cái đáy thứ nhất đến cái đáy thứ hai nó hướng khá là mạnh lên ha. Nếu chúng ta đo một cái góc này thì cái kênh này nó vào khoảng 45 độ. Thế nhưng mà đến khi mà nó tạo cái đáy mới thì chúng ta vẽ cái đường này chúng ta đo được khoảng 30 độ. Có nghĩa là lúc này càng ngày nó càng nằm ngang, thì có nghĩa là cái xu hướng tăng càng ngày càng giảm, càng ngày càng yếu. Tức là cái phe ngược lại là phe bán đó. Nó đẩy càng ngày đó, nó giống như các bạn này, cái phe mua leo thang đấy, nhưng phe bán đẩy xuống đó, càng ngày nó càng nằm xuống nè, và khi mà nó nằm gần như nằm ngang á thì lúc này thị trường nó trở thành trend các bạn nhá. Và đây chính là cái quá trình chuyển tiếp của thị trường từ có xu hướng sang thị trường không có xu hướng đó. The space between the top line and the bottom line tends to get wider, and that is a sign that the market might be starting to transition into a trading range. And that's ultimately what we had. Double top, double bottom, another push way down here. So this looks like the bull trend has evolved into a trading range. Obviously a bull trend, different ways to draw it. Some computers will use this for point 1, others will use that. It doesn't matter. The lines are very close to the same place when the market ultimately reversed down. What's the target? I said 70% chance if the market tests the top of the channel, it's going to reverse to the bottom of the channel. Well, we have a bull trend. Where is the bottom of the channel? There are often many possibilities. An obvious one is this. We have a reversal up, a second reversal up. So that is a reasonable possible bottom of the channel, especially since it's fairly parallel with those two lines. What about a parallel of that blue line? No, the market doesn't appear to be paying much attention to that parallel. What about
drawing a line connecting these two red lines. That yellow line is a parallel of this yellow line. But what about connecting these two red lines? Again, all lines are close, and the market's not reversing up strongly from either of those lines. Are there any other lines? Well, are there any other reversals? We got this low and that low. That allows for a line as well. However, the market fell strongly through it, so the computer is not listening to that line either. It's important to keep drawing lines and watch how the market reacts when it gets near a possible line. Và khi chúng ta giao dịch thì chúng ta phải thường xuyên chúng ta vẽ cái đường này và chúng ta xem là giá nó phản ứng tại cái đường đó như thế nào. Nếu như tại cái đường đó thì giờ nó cái dịch qua dịch lại thì nghĩa là cái đường đó nó quan trọng. Còn nếu như mà thị trường nó fail qua nó xuyên qua phép 1 thì có nghĩa là nó không để ý đến thằng này. Đúng không ạ? Ví dụ bạn đứng ở phía bán. Ví dụ bạn bán ở đây thì bạn thấy là ngay tại khúc này. Đó. Có những cái râu đến ở phía trên, nó hàm ý rằng có rất nhiều cái gì áp lực chốt lời ở đây. Như vậy có nghĩa là cái phe bán khi mà nó đặt cái lệnh bán đây thì nó đã đặt cái lệnh mua lại cái nó đây, nó có thể nó chốt một phần hoặc chốt hết ở đây, thì có nghĩa là cái đường này nó quan trọng. Bottom. You look for a strong reversal up, or you look for a breakout to the downside. And if you get the downside breakout, you often get a couple legs down. I think this chart is particularly interesting. This is the S&P Cash Index, a monthly chart, and this is the 1987 crash. I began trading right before that crash. I'm sure very few of you were trading at that time. Ông bắt đầu giao dịch ở đây năm 87 ha. Cái đây bao nhiêu năm rồi các bạn? 34 năm. Nói chung là bây giờ không có gì thuộc về thị trường mà xa lạ đối với All Group, đúng không các bạn? The news made it sound like it was recurrence of the 1929 crash and the start of the Depression. But what happened? We got a micro double bottom and then a bull trend. Look what happened. We have a reversal up, we have a reversal up, reversal up. You can draw a line. Even though this crash was huge at the time, the market fell 25% in one day. Where did it stop? At a trend line. And I think it's really important to recognize that, plus a micro double bottom. A lot of times when the market has a huge collapse and then a micro double bottom, it'll channel up. That's a very common pattern, even though the crash looks like it's the start of a huge spike and channel bear trend. So spike, pullback, and... Bạn muốn thực hành không? Có. Alo, đang ngủ. Có thầy ạ. Có thầy ạ. Cái gì cái ảnh này tôi muốn cho các bạn xem. Nhưng mà BTC nó ngắn quá. Nó chưa đủ để chúng ta vẽ gì trên like các bạn ha. Ngắn quá các bạn. Chưa đủ để vẽ. and then maybe bear trend. We had that in 1929. We had a spike and channel bear trend. Here we have a spike and a micro double bottom at a bull trend line, and the bull trend continued up. As disastrous as this looked at the time, it's really not a significant event in the big picture. For example, look at what took place since then. Here's that 1987 crash. As disastrous as it looked at the time, it looks like nothing today. We have a big reversal down here, another big reversal down there, but we reversed up, I can draw lines. Look at this, the 2007, 2008, 2009 collapse. It ultimately reversed up, but where did it reverse up from? Connect these lows. And just like the
87 crash bottomed at a bull trend line. The 2009 crash reversed at a Mình trend sẽ line. any date đây. Đấy. Đây là biểu đồ tháng luôn các bạn. Chúng ta sẽ nối các cái đáy vào xem nó như thế nào. Như đáy cùng rồi. Tất cả đều nhìn thấy đúng không các bạn? Và đây có nghĩa là nó hồi sinh từ cái hỗ trợ đây các bạn. Đó, thị trường có thể nó bắn lố qua một xíu ha. Để là nhìn ở cái khung nhỏ thời gian ít hơn thì chúng ta sẽ thấy rõ cái điều này. Và đây chính là cái gì các bạn? Hôm bữa cái gì chúng ta mới học á? Các bạn còn nhớ? Không, đúng là gap rồi, nhưng mà cái này nó có một cái tên khác. Ngáp đây. Ngáp. Các bạn còn nhớ cái này không? Này, rồi. nhưng em không được học ạ. Island top với Island bottom á. Island top dạng như này ha. Cổ phiếu ta nhìn thấy dễ hơn. Đây cũng dạng Island bottom này. Gap down, gap up. Rồi, tiếp tục. Thế cái đợt giảm đợt này là tới từ đâu? Thẻ đây ha. Nó thẻ đây. Và nếu nó là như vậy thì thằng này nó kết thúc chưa? Chưa đây. Đây. Không biết các bạn ha. Thể chưa đâu. Có thể nó một leg nữa, đúng không ạ? Biết đâu được. Đây mấy hôm nay tăng, hôm nay là ngày giảm giá rồi. Thầy nói về cái này đi làm sao? Bạn nào hỏi vậy? Là bạn ấy hỏi thầy nói về cái island ấy thầy. Island bottom, island top ấy ạ. Cái này là một cái dạng tín hiệu cho thấy là cái thị trường nó tạo đỉnh hoặc tạo đáy á. Đây là Island bottom, tức là nó tạo gap down, sau đó là gap up. Đây là một cái dạng Island bottom. Đó. Đây là một cái dạng Island bottom nữa. Chúng ta thấy gap down, gap up. Thì có nghĩa là thị trường nó sẽ phi lên khá mạnh. Nếu như ở trên đỉnh mà nó hình thành cái đấy thì chúng ta thấy là thị trường nó phi xuống cũng rất là căng. Em group cũng dạy rất kỹ các bạn. Đây, chúng ta có gap up và gap down. Mặc dù nó nhỏ nhỏ này nhưng vẫn là gap các bạn nhé. Đây là phóng to ra nó là gap này, đúng không? Và đây chính là đỉnh nha.
đỉnh cô đơn hoặc đáy cô đơn. Đỉnh cô đơn có nghĩa là cái thị trường nó tăng ảo, nó đi xuống. Còn cái thằng nãy là đáy cô đơn. Đó. Nguyên cái cụm này có thể là đỉnh cô đơn. Chúng ta thấy là gap up này. Nguyên cái cụm này có thể là đỉnh cô đơn ha. Và riêng thằng này nó là một đỉnh cô đơn rồi. Thằng này là đáy cô đơn. Đó, gap down, gap up, thị trường sau đó tăng. Đấy. Đáy cô đơn đây, gap down, gap up. Rồi chúng ta tiếp tục. And that is an important reminder to keep drawing lines, because every sell-off, no matter how strong, ultimately is going to reverse up, and it's always going to reverse up at a line. In this video, I talked about how new trends often begin before the prior trend has ended. There's a transition from one trend into another trend, and the beginning of the new trend often starts while the old trend is still in effect. Traders often find patterns on higher time frames and then switch to lower time frames to find earlier entries. And finally, I talked about reversals and breakouts, and in particular, every major reversal, like in the 1987 crash or the 2009 crash, comes at some kind of a trend line. I'm Al Brooks. Thank you for watching the Brooks Trading Course. This is the third of 6 videos on channels. Cái thời điểm ông ra mấy quyển sách, cái này khoảng 10 năm như vậy thì ông xây dựng video thì cũng khoảng đó. Mà ông chơi cái đây 37 năm, 34 năm đúng không ạ? 34 năm thì như vậy là đến cái thời điểm ông ra sách thì ông chơi được khoảng 24-25 năm, 1/4 thế kỷ các bạn nhé. Các bạn có định chơi dài như vậy không? Hay 10 năm thành tỷ phú nghỉ? Bao giờ tỷ rồi? Còn thở còn gỡ rồi ạ. Sao lại gỡ? Chúng ta phải nghĩ đến cái việc là chúng ta sẽ hốt tiền về, hốt càng ngày càng nhiều. Nó là cái quy luật của gì, luật hấp dẫn đấy. Các bạn nghĩ các bạn kiếm được tiền thì bạn mới kiếm được. Mà các bạn nghĩ các bạn thua là kiểu gì cũng thua à? Đấy, như vậy thì chúng ta nghĩ hôm nay tôi sẽ kiếm được 2%. Cố gắng tìm setup tốt mà đánh. Đó. Còn chưa vào trận nó nói ôi khi lại thua ấy. Kiểu gì cũng thua xem. Thấy ông đúng không? Ông ấy nhìn đâu cũng thấy kèo rồi ạ. Đúng rồi, tức là giao dịch ở mọi địa hình mà. Vâng. Nếu thị trường nó tạo breakout thì cứ theo breakout, thị trường nó tạo channel mà channel hẹp thì đi theo xu hướng, channel rộng thì giao dịch cả hai phía, nhưng mà sẽ swing theo cái xu hướng. Còn nếu mà thị trường trading trend thì buy low sell high and scat hết, cuối cùng là chỉ vậy thôi. Đâu còn cái nào khác đâu. Mỗi cái mà mình làm mãi không được. Chị mới học một thời gian đây mà ăn đua gì. Chị đòi một cú nhấp tuyệt chị kiếm mấy %. Mà chị mới học thời gian gì mà chị đã đòi lĩnh hội hết. Thôi nhớ của ông ấy chả nhớ được hết thôi ạ. Nhớ được hết thì tốt quá. Giả sử cái kiến thức nó quý mà chị lĩnh hội trong thời gian ngắn mà đã được như vậy thì kiến thức nó đâu còn quý nữa, đúng không? Tại sao kiến thức nó quý? Tại vì nó hình thành qua rất là nhiều năm và nó hiếm, khó khăn để khai thác nó, chế tác nó, cho nên là nó mới quý. Chứ còn nó lại giống như là ra ngoài vườn bốc đất bảo thế nó quý không? Of 6 videos on channels. I'm going to begin by talking about different types of channels. I'll move on to discuss tight and broad bull channels, and then finally I'll talk about tight and broad bear channels. Cái video này chúng ta có 3 nội dung. Một là các cái loại kênh giá,
Cái thứ hai là kênh tăng rộng và hẹp, đúng không ạ? Kênh rộng thì như thế nào, kênh hẹp như thế nào, và kênh giảm rộng và hẹp ha. Cái cách học mà lĩnh hội thì các bạn có một quyển vở và một cái bút. Còn khi mà chúng ta học nội dung đó thì chúng ta ghi chú vào, cũng không cần ghi nhiều đâu, vài dòng thôi. A channel is simply an area of the chart that can be contained between two lines, and that includes a trading range. A trading range is simply a horizontal channel. You can draw a line across the top and a line across the bottom. And in this video, I'm going to be talking about channels that are in trends, like a bull trend or a bear trend. In a bull trend, I draw a trend line along the bottom, and then the line across the top is the trend channel line. In this case, I have it drawn as a parallel. As I said, if you have an area on the chart that can be contained between two lines and that area is horizontal, it's a trading range, but it's still a channel. Sometimes patterns are not all that obvious. For example, here there's a small expanding triangle. I have it drawn here using this high. It probably began with this high, so up here, we went down and up on that bar, and then down here, and then up here to there, and then down and up. But it's still a type of channel. It's contained between two lines. In an expanding triangle, the lines are diverging. They're getting further apart. Other times, triangles are converging. Here we went down and up and down and up and down. I know that if you use this high and that high to draw the top, the second point is above. But anytime I have a trading range and the lines are pretty much convergent, I think of it as a triangle. It doesn't matter if you call it a triangle or simply a trading range. You can call it a diamond pattern, which is an old-fashioned type of reversal pattern. It doesn't matter. You know that the market is sideways after a bull trend. It's in breakout mode, and it may resume up, it may reverse down. And when the chart starts to get into a convergent channel, that means the market is probably fairly close to breaking out. Again, there are triangles on this chart as well. Whenever I see a trading range and I can draw lines that are convergent, I think of it as a triangle. There's a triangle up here as well. 3 pushes up, 1 down, 2 down, 3. That's a triangle as well. And if you have a diagonal channel, a trend channel, but it's convergent, I think of it as a wedge. So we got 3 pushes down, 1, 2, 3. And that allows me to draw a line, and then I can draw a bear trend line on top, a wedge bottom. Patterns are rarely perfect, and you have to be flexible. When I started out 30 years ago, I would look at books and magazines, and the patterns were all perfect. If you look for perfect patterns when you trade, you're never going to trade, because perfect patterns are rare. They are the exception. Most patterns are not perfect, but the computers see them, so you have to be able to see them as well. A trading range, you have to be thinking about a breakout, and I'm always looking at lines, and you can see you can draw convergent lines. So this is a triangle after a rally, and it turned out to be a part of a double top, and it led to a bear breakout. I'm always looking at reversals, and they allow me to draw lines. We have a reversal up, another reversal up. I can draw a line and then see what the market does when it gets down to the line. It reversed up again, and you can see I can draw a line across this reversal down and this reversal down, a wedge bottom, and we got a strong breakout to the upside. A bull breakout or a spike, and then a pullback and a channel. So it's a spike and channel. Kênh này có rất nhiều loại các bạn ạ. Đó. Đúng không ạ? Nó có thể là nằm ngang ha, hội tụ ha, convert, nó như là tam giác.
nói chung là có 3 lần đẩy về một phía. Nó có thể là lao xuống như này, falling, và gì hội tụ thì nó là hình gì, hình cái nêm ha, wedge. Nó có thể là kênh song song parallel, tạo được kênh song song mà tăng gọi là bull channel. Bull channel, parallel bull channel. Channel, bull trend. Fairly tight channel, but it's still a bull trend channel. Another trading range. 3 pushes down, 1, 2. Tam giác mở rộng, expanding nha. Chúng ta có 3 lần đẩy xuống, 1, 2, 3. 2, 3. Possibly a triangle. 3 pushes up, 1, 2, 3. I know you're saying, well, Al, that's not a good push up. It didn't even go above the high of that bar. On a smaller time frame chart, that is a small rally, and then a sell-off, a rally, sell-off, rally, sell-off. So this is an expanding triangle. Again, it doesn't matter if you call it an expanding triangle. It doesn't matter if you call it a head and shoulders top, left shoulder, head, right shoulder. The market's in breakout mode. Head and shoulders top, instead of breaking to the downside, we broke to the upside. Not perfect, but a trading range. It looks like this is a reasonable top to the range. We turned down, we turned down, we turned down, we turned down, we turned down. We tried to break to the upside, it turned down. And this is a possible bottom to the range. Every head and shoulders top is a trading range. And here the neckline is the bottom of the range. Horizontal channel, it's a trading range. I'm going to talk now about bull channels, both tight and broad. Every trend is in a channel at some point, and every chart has channels on it. We have a breakout here, it continued here. On a higher time frame chart, this is simply 1 or 2 or 3 big bull trend bars. It's a breakout, no pullbacks, it's a micro channel. And then here, we have a bull channel, but the pullbacks are small. They're only lasting 2 bars here, 1 bar here, 3 bars here, and they're not dropping very far. This is a very tight bull channel, and on a higher time frame chart, that tight bull channel is a breakout. And because it's a breakout on a higher time frame chart, it's better only to look to buy. Tight bull channel, it's a breakout on a higher time frame chart, better only to look to buy. For any reason, below bars, reversals up, doesn't matter. And bears should not sell. Even if they sell with limit orders at the highs of bars, the market rarely pulls back far enough for them to make even a scalp. Here, if you sell this high, you lose money. Tight bull channel, better only to look to buy. Again, a tight channel, it's a breakout on a higher time frame, so only trade in the direction of the trend. There are pullbacks. This bar fell below that low. These bars fell below that low. So it's a channel instead of a breakout on this time frame. But the bears are only in control briefly here for 1 bar. Here they couldn't even get a pullback. They just got a pause. When you look at this chart, you'll say, well, the market's going. Kênh hẹp như bên đấy thì người ta gọi là tight bull channel ha. Và trong trường hợp này chúng ta thấy là nó sẽ là con dạng breakout ở cái khung thời gian lớn hơn. Ví dụ đây khung 5 phút thì các bạn nhìn thấy khung 15 phút thì đa số là các nến tăng ha. Nó có thể là chồng với nhau nhưng nó vẫn là nến tăng. Thì trong cái dạng kênh này các bạn không thể kiếm tiền bằng cách sell được các bạn. Chúng ta phải sell bất kỳ cái đáy nến nào chúng ta thấy thị trường nó đi rất là ngắn. Trong trường hợp này bạn chỉ canh buy thôi ha. Chúng ta cần chuẩn bị thức nào, chúng ta buy H1, H2 ha. The market's going up. Yes, it's going up. But how is it going up? Is it a breakout? Well, there's a breakout here, but this is not a breakout. This is a trading range. There's a breakout here, but there's a reversal here, and there's a big gap down here. Yet, it starts in the lower left, ends in the upper right. It's a bull trend.
it's a broad bull channel. And with broad bull channels, they often have times when the market is always in short. Maybe it's always in short here, maybe it's always in short here. The market fell below a major higher low. This higher low broke strongly to a new high, yet we fell below it. However, we're still above this low. Các bạn ghi cái câu này vào ha. Trong cái kênh tăng nhưng mà là dạng kênh rộng thì thị trường nó có thể rơi xuống phía đáy của cái đáy đứng trước, thấp hơn đáy đứng trước, và có đôi khi thị trường nó sẽ trở thành gì, ôm quay in short ha. Tuy nhiên nhìn tổng thể thì nó vẫn là trong xu hướng tăng. Bottom of the bull trend. Broad bull channels often have times when the market is actually always in short, but still within the broad bull channel. And when a channel is broad like this, it's always good to trade in the direction of the trend. So it's always good to be buying. But when the reversals are as deep as they are here, as they are in broad bull channels, bears will sell, knowing that the market will fall far enough for a profit. A broad bull channel is similar to a trading range that's simply sloped upward. Các bạn nhìn thấy cái biểu đồ này, các bạn nhìn ra là khung thời gian bao nhiêu không? Hả? Alo? Không thể ạ. Khung H1 đấy. Một cái phiên giao dịch nữa khoảng 6-7 tiếng thì các bạn có thấy là gap này. Thì nó gap với các phiên giao dịch này. Và đây thường là cổ phiếu nha. Chúng ta ít thấy FX. Cổ phiếu thì nó giao dịch trong cái phiên giao dịch khoảng 7 giờ. Đó. Đây là khung H1. Bulls can buy for swings and for scalps. Bears, it's usually better only to sell for scalps until you're confident that the market is in a bear trend. As I said, sometimes the sell-offs are strong enough to make the market always in short, but still within a broad bull channel. That's one of the hallmarks of a broad bull channel. The market often has episodes when the market is temporarily always in short. We reversed up here, so I'll redraw the channel using this low. As channels progress, they tend to become flatter and broader. The original channel was across here, but we gapped below it, and now I would redraw the line there. We fell below this low, and I think this is a major higher low, as is this, but we did not fall below the bottom of the bull breakout. And this sell-off then, while it makes the market always in short, at least temporarily, it still does not convert the market into a bear trend yet. We're still above this higher low. The big picture at this point, the big picture is we're still forming a potential higher low after a higher high. And at this point, you got to be thinking, yes, we're in a trading range. We're in an early bear trend, but the bull channel still is alive. Is this really a minor higher low? You could call it a minor higher low because this is a much stronger higher low, but I would call it a major higher low. With this many bars up and the breakout to a new high, I think this is a major higher low. And we're also in a trading range, and in a trading range, the market often falls below the bottom of the range before reversing up. The important point is that when the market's in a broad bull channel, it can be very bearish at times, but those times do not last long before the bull trend reasserts itself. A broad bull channel I think of as a weak bull trend. It's barely better than a trade. Cái thị trường nó trong cái kênh rộng thì tức là cái phe mua nó không có mạnh. Nó chỉ mạnh hơn phe bán một chút thôi. Và do là phe mua nó không mạnh cho nên là phe bán cái sức mạnh nó đáng kể, cho nên là chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều cái khu vực mà two side, có nghĩa là giao dịch hai phía, có nghĩa là lúc là bên
bên bán mạnh lúc thì bên mua mạnh, lúc bên bán mạnh lúc bên mua mạnh ha. Và nếu chúng ta chia thành các khu vực nhỏ, chúng ta thấy ở đây chúng ta sẽ thấy nhiều lúc thị trường nó đi trên gen, chúng ta thấy là đấy đỉnh đỉnh, đúng không ạ? Đó. Và chúng ta sẽ thấy là trên gen rất thường xuyên nó nằm ở trong cái broad channel ha. Dù là channel tăng hay là channel giảm thì cái thằng trên gen nó luôn hiện hữu ở trong đó. Trading range. And during a lot of the time, it's in a trading range, like here and here. The flatter and the broader the channel is, the easier it is for bears to make money. When the market's in a broad channel like this, bulls and bears will place trades. It's okay to both buy and to sell. If the channel is very tight, you only want to look to buy. But when it's broad like this, traders will both buy and sell. As I said, one of the other characteristics of a broad channel is that it spends a lot of time sideways in a trading range. And traders trade it like a trading range. They buy and sell because most of the bars on this chart, even though we're in a broad bull channel, most of the bars are also in a trading range. Trading range, buy low, sell high, and scalp. The lines are far apart, so there's plenty of room for both the bulls and the bears to make money. Another characteristic of a broad bull channel is that a lot of the bars have tails on top and a lot of the bars have bare bodies. And that's consistent with the market being very two-sided. Many bars overlap, lots of reversals, a lot of bad follow-through after good bull bars, good bull bar, bad follow-through, a few good bull bars, bad follow-through, bull reversal, bad follow-through, bull breakout, bad follow-through, bull breakout, bad follow-through. When you see bull legs that have bad follow-through, the market's either in a trading range or in a broad bull channel. Pullbacks are very obvious. They last many bars and they fall for a lot of points, often more than 50% of the prior bull leg. It simply looks like a trading range that is tilted up. And because of that, traders trade it like a trading range. They buy low, sell high, and scalp. This is a bear channel and it's tight. The pullbacks are brief, only lasting a few bars, and they do not go up very far. On a high enough time frame chart, a tight channel like this is simply a breakout. This is a 5-minute chart, here's a 60-minute chart, and it's a breakout. And because it's a breakout on a higher time frame chart, when you're trading the 5-minute chart, it's much easier to make money only selling. So it's better only to sell and not buy. If you buy, even with the limit order, look at this, you buy that low right here, you're going to lose money. The market never comes back above that low. Same here, buying a new low. Khi thị trường đi trong kênh hẹp như này thì nó đơn giản là một cái dạng breakout ở trong cái khung thời gian cao hơn, và như vậy nó sẽ rất là dễ dàng chúng ta khi chúng ta đứng ở phe đang làm chủ, đứng ở phe bán, và các bạn chỉ có sell ha. Nếu như buy các bạn sẽ thấy là rất là khó để kiếm tiền. Thị trường liên tục tạo gap ạ. Đấy đây, đỉnh không chạm, đấy đây đỉnh không chạm tới ha. Và đây là cái chúng ta rất thường xuyên chúng ta nhìn thấy trong xu hướng. Cái này mà các bạn lựa chọn sai ấy, là các bạn bị thua liền. Các bạn cứ kỳ vọng là thị trường đến đây là thôi nó sẽ không giảm nữa, nó phá đáy bất thành mua. Nhưng mà thường thường á, các bạn mua đây các bạn không đặt chốt lời đây đâu, các bạn chốt lời đâu tận đây cơ. Và thường là thị trường nó không tới đó. Chúng ta thấy thị trường breakout nè, khỏi cái đáy nè, một cái gap to đùng ha. Đó. Như vậy chúng ta sẽ chờ thị trường nó pullback và chúng ta thấy gồng mạnh, chúng ta đặt lệnh sell, nó sẽ tốt hơn. Chúng ta hy vọng ở cái phe ngược lại ha. Lúc này phe mua đang là phe yếu, chúng ta giao dịch thì chúng ta đi theo phe mạnh nha. Ở đây không cần anh hùng, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nãy vàng nó rơi mà anh nào đứng ở phe mua làm anh hùng, đúng không ạ? Đứt tay hết, nghèo hết, cháy hết, trong khi đứng ở phe bán được rất nhiều tiền, đúng không?
you lose money. This is a bull channel, and it's very tight. Pullbacks are brief, do not fall many bars. Very difficult for bears to make money, even with limit orders. On a higher time frame chart, a tight bull channel like that is going to be a breakout. 5-minute chart, tight channel. 15-minute chart, it's a breakout. And because it's a breakout on the next higher time frame chart, it's better only to look to buy on the 5-minute chart. What do you think about this channel? Is it broad enough to sell for scalps? This is the euro versus the Japanese yen. Or should you only look to buy? The general rule, if you cannot decide if the channel is broad enough to sell, only look to buy. When you have a bull channel, it's always good to buy, and you can only sell if it's clearly broad enough to make money fairly easily. In a situation like this, where the pullbacks are only 10 or 15 pips, it's very difficult to make money selling. It's better only to look to buy. I'm going to talk now about bear channels, both tight and broad. Every channel is a trend, and every trend eventually has a channel, and every chart has many channels in it. The tighter the channel, the stronger the trend, and it's similar to a breakout. When you have a fairly tight channel like this, the pullbacks usually only last 1, 2, or 3 bars, and they usually do not retrace too much of the prior bear leg. You should only be looking to sell. Here, a tight bear channel. Pullback went up 3 bars or so, but really very difficult to make money buying when the pullbacks are relatively small like this and the channel is so tight. Better only to look to sell. This is a bear breakout, especially this strong bear breakout. But here, this bar goes above this high. This bar goes above this high. So this is a pullback, that's a pullback. That means that the market has evolved from a breakout phase, this whole thing is a breakout, into a channel phase. But the bulls are in control only briefly and intermittently. The bears keep reasserting themselves and we keep getting lower lows and lower highs. Take a look at this chart. It's a 120-minute chart, dollar versus the yen. And what do you think about this chart compared to the last chart? It's a broad bear channel. The pullbacks last many bars and they retrace much of the prior bear leg. It basically looks like a trading range that sloped slightly down, and a lot of the chart is, in fact, in a trading range. Bulls can buy for scalps. They can buy reversals up, they can buy prior lows, and look for scalps. It's a bear channel, so it's a bear trend. Bears will definitely sell as well. They'll sell for swings or for scalps. Again, all channels are trends. All bear channels are bear trends. And the broader the channel is, the weaker it is, and the more it's similar to a trading range. Another characteristic of a broad bear channel, the reversals up are often strong enough to make the trend always in long. Here, here, here. However, as strong as the rallies are, they're still largely making lower highs. This rally went above that high, but not above the top of this strong bear breakout. And the reversals down led to new lows. So it's predominantly lower highs and lower lows, even though there's a lot of overlap, even though the market is often always in long, and even though it does go above some of the prior lower highs. It's still mostly lower highs and lower lows. Major lower high, even though it did not go to a new low. Another major lower high, strong bear reversal down. It did go to a new low. This is, I think, a fairly minor lower high. Even though this low might be a little bit below that low, the sell-off is not all that strong. It's still significant that the rally went above it, and the market probably was always in long somewhere in here, but only briefly, and it turned back down below a more significant lower high.
You look at that and you say, well, that's confusing, Alec. It's not convincing. Well, that's the point. When the market's in a broad bear channel, it has a lot of trading range price action. Yet, when you step back from across the room and look at the chart, the market is trending down. It's making occasional lower lows. The market's getting lower lows and lower highs. It's basically a trading range that's sloped down. And because of that trading range price action, traders can make money both buying and selling. Broad swings means a weaker trend, and it means it's much more two-sided. The broader and flatter the channel is, the easier it is to make money buying, even though it's a bear trend. So traders will both buy and sell when you have a broad channel, especially when it's flat like this. When the channel is reasonably tight and you're not sure if you should both buy and sell, it's better to only trade in the direction of the trend. If you have a tight bear channel, it's better only to sell. This is broad. You can trade both ways. The lines are far apart. The rallies have a lot of bars, 5 or 10 bars, and there are lots of swings up and down. Traders can both buy and sell. Another characteristic of a broad bear channel, a lot of the time the market's in a trading range. So it's in a trading range here, a little bit lower, still a trading range here. And because broad channels spend a lot of time in trading ranges, you can trade them like trading ranges. Look to buy low, sell high, and scalp. Bear trend, but a lot of the bars have prominent tails on the bottom. Also, a lot of the bars have bull bodies and strong bull bodies. That's another characteristic of a broad bear channel. It's a weak bear trend. Traders will both buy and sell. A lot of overlapping bars. The market's not going down, even though it's overall going down on the screen. Much of the time, it's sideways, overlapping bars. Sao BTC sao? Coi tăng Bung lụa hả? luôn thầy ạ. Bung lụa luôn ạ. Em vừa đang định vào thì không kịp luôn, chết quá. Sao thì chỉ có định không à? Kế hoạch là vào từ mấy giờ? Đâu em vừa nhìn nến, cái nến nó bung đẹp quá đấy. Đấy ba Đấy cái hả? Vâng. Em vào, em vừa mới cho thêm coi vào, bắt đầu đang đấy thì nó bung luôn, chết thế. Vách rồi đúng không? Vách mà ở yên như đấy thì ngon rồi, nhưng mà cái khả năng thành công cao lắm, bởi vì thị trường nó đã sideways khá là lâu, đúng không? Thế khá lâu mà thằng này nó boom lên kiểu này. Nào, Du làm cái gì đấy? Ui kìa, ba kìa. Hôm qua là một cú đảo chiều đúng không? Ngày đảo chiều. Điều chỉnh. Các bạn mà quen 5 phút các bạn sẽ không bị tâm lý. Ý mình nói là mình có kiến thức về cái thị trường ấy, thì mình sẽ biết tại sao nó lại như thế, thì các bạn sẽ rất là thoải mái trong cái việc tiếp nhận. Để xem break có thành công. Dễ trap lắm nha. Đúng rồi, nếu mà cây nến đỏ thì tức là người ta dùng cái pha này để ta chốt lời nhiều hơn là người ta mua. Cây này một cây doji hoặc cây xanh thì sẽ ok hơn. Đấy, bên mua coi như là lớn lên rồi đó, có kịp không? Nó đi xì như vậy mà.
Ok nó đây. Rồi tiếp tục. Weak follow through after big bear bars. Big bear bar, bad follow through. Bear bar, bull bar, bear bar, bull bar, bear bar, doji. So a sell-off, but there are problems with the sell-off. Where are the consecutive big bear trend bars that you typically see in a strong bear trend? They're not present because this is not a strong bear trend. It has a lot of two-sided trading. Obvious pullbacks. Bear trend, but pullback very strong. In fact, it's a swing up. Again, it looks like a trading range that's tilted slightly down. Compare that with this. We got a bear micro channel, a breakout, and then we're starting to get pullbacks here and here. It's a bear channel. Is it broad enough to both buy and sell, or should you only sell? If you cannot decide, then assume that it's too tight to buy and only sell. Here's a 240-minute chart of the dollar versus the yen. Most trends begin with a breakout. Here it's a fairly good-sized breakout. Then we got a pullback. At this point, it's still below this high, so it still might be the early stages of a broad bear channel, but it's clearly enough of big down, big up to create confusion. It turned out it formed a lower high, and then a persistent channel down, new low, big pullback. So at this point, you got to be thinking it might be a broad bear channel or a trading range. And it is both at this point. We have a spike down and then a broad channel. Spike and channel patterns, like all patterns, are often nested. And by nested, I mean there are often smaller patterns within the bigger pattern. Bear trend, there are a lot of breakouts along the way. There's another bear breakout here, and then here, and then here. Each leg up or down often contains smaller breakouts, and some of the best trends are seen on the smaller time frame charts. To me, this is a nested spike and channel trend. We got a spike here and then a channel. You can say this is a breakout on a higher time frame chart, so it's also a spike, pullback, and then channel. Bear spike, pullback, and channel. Fairly tighter channel within this broader channel. Bear spike, pullback, channel. Bear spike, pullback, channel. There are several nested spike and channel patterns here. Bear breakout, so small spike and channel. On a smaller time frame chart, this would be obviously a spike and channel bear trend. Very common to see nested patterns, smaller patterns within larger patterns. Another bear breakout. Các bạn sẽ thấy là các video là ông group ông sử dụng rất nhiều cái từ là nested pattern. Thì pattern này chỉ là các cái mô hình giá. Đó. Ví dụ chúng ta thấy là cái mô hình là wet. Như trong trường hợp này chúng ta thấy là một lần đẩy xuống, hai lần đẩy xuống, ba lần đẩy xuống ha. Hoặc là người ta sẽ xem gì? Một lần đẩy xuống, hai lần đẩy xuống rồi. Có nghĩa là một cái thằng nhỏ mà nó lót trong vòng một cái thằng to. Nó cùng một cái loại mô hình. Nhưng mà cái thằng trong cái mô hình to có mô hình nhỏ thì ông sẽ dùng cái từ nested. Net tức là cái gì các bạn? Tiếng Anh là gì các bạn? Cái gì? Hả? Nó là cái tổ. Ủa, không biết à? Cái tổ. Các bạn thấy là trong cái quảng cáo yến xào nó ghi là bớt net á, là tổ yến á. Có nghĩa là cái thằng này nó nằm trong cái thằng này, đúng không? Nó nằm trong tổ. Đấy xem cái này thế nào. Coi chừng nha, cú lừa thế kỷ nha.
À. And then a little wedge channel, so another spike in channel trend, again within this larger spike in channel bear trend. We have a breakout, a bear breakout, and then a channel. Breakout, you can call it a trend bar, you can call it a spike, and then pullback. Pullback starts the channel phase, so a spike in channel bear trend. When you have a spike in channel bear trend, so spike and pullback in channel, it's usually followed by a trading range. And at least half of the time, the top of the range is at the start of the channel. That is the target now for a rally, if we do get a rally here. The channel, bad follow through, strong bear bar, good bull bar, bear bar, bull bar, bear bar, bull bar. It looks like a bear leg in a trading range instead of a bear leg and what will continue down as a trend. And that's usually the case. When you see a channel and it has bad follow through along the way, it's probably going to transition into a trading range before long. And once it's in a trading range, you have to be thinking that we could get trend resumption down or trend reversal up. We can get a trend breakout in either direction. I think of a channel as a transition phase, a hybrid. It has characteristics of a trend and characteristics of a trading range. And it's usually part of the transition from a trend into a trading range. We have a strong bear breakout, so a very strong bear trend. And then we have a channel with bad follow through all the way down. Khi thị trường nó chuyển ra giai đoạn channel, tức là cái xu hướng nó đang yếu dần các bạn ấy. Đó, biểu hiện yếu dần. Nếu mà xu hướng nó mạnh, nó sẽ có dạng breakout như thế này. Và như vậy thì các bạn hãy sẵn sàng cho thị trường nó chuyển qua cái giai đoạn tiếp theo của cái chu trình của thị trường là suy red. Chúng ta sẽ thấy rất là bình thường ha. On some higher time frame chart, it's tight enough to be possibly a breakout. But on this chart, bad follow through, bad follow through, bad follow through, bad follow through. It's probably in the process of transitioning into a trading range. And then we have a bull breakout above the channel, and we're probably in the early stages of a trading range. In this video, I talked about the different types of channels. They can be horizontal, like a trading range. They can be expanding or contracting, like a triangle. Or they could be rising or falling diagonally, like a bull trend or a bear trend. I then talked about tight and broad bull channels. And finally, I talked about tight. Ta đã coi 2 video để ta xem cái kế hoạch của chúng ta cho các bạn chủ động. Hai đứa đi sang đây. Chúng ta review đây là chúng ta sẽ còn 2 video về channel, là channel nó sẽ chuyển hóa thành chain trend. Rồi là khi mà thị trường trong channel thì breakout thường fail qua. Chúng ta sẽ nghiên cứu về cái lệnh limit, có nghĩa là chúng ta sẽ đi ngược lại thị trường. Ví dụ như thị trường đang tăng, chúng ta sẽ đè ra chúng ta bán, rồi thị trường đang giảm chúng ta sẽ canh chúng ta mua bằng cái lệnh limit. Mai học được các bạn? Buổi nào thì nhỉ? Hả? Thì đang hỏi các bạn đây. Mai thứ bảy rồi. Mai thứ bảy à? Được ạ. Dạ được thầy. Học trưa, chiều, tối gì đó? Không, buổi tối đi thầy. Tối hả? Dạ. Ok, tối thì 8 giờ. 8 giờ đi ha. Dạ vẫn như cũ, em dễ sắp xếp lịch thầy. Ok. Rồi á. Cảm ơn các bạn. Chúng ta nghỉ nhỉ?
Dạ, chúc thầy cuối tuần vui vẻ. Vâng, cảm ơn chị. Đang cay cái con này thôi. Tập